Ну, конечно, от Себастьяна я не ожидал. Вроде слизеринец, а ему бы его самое место в Гриффиндоре. Ох уж эти картофельные текстуры, которые подгружаются со временем. Блять, куда идти дальше-то? Блин, а меня радует, что ночью дают тоже по Хогвартсу побегать. Вот опять сундук какой-то наверху. Профессор Фиг, вы не поверите, где я был и что я видел. Где я видел и что был. Ой-ой. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Мне кажется, я не вовремя. Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Не надо знать. Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Какая-то книжка с картинками. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Так, может, расскажешь? I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Подозрительно, что не фига отправляют What подальше will you отсюда. tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. А я тут уже раскрыл And don't все. neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. От них или у них? Или о них? Блин, все основные задания я прошел. Интересно, что дальше-то? Надо будет в Хоксмит сходить, продаться нафиг. Читать почта. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Угу. Надя только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Окей. Бетарды.
Карта мира. Северный Хогвартс. Это карта мира. Большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть ее подробности. Деревушки, небольшие сообщества, родственны по всему миру. Деревушка называется все деревни, точки с ведущим пламенем, побочные задания. Погоди-ка. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман, открывать деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое другое. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. У меня такое чувство, что период обучения закончился, и теперь свободное плавание нахрен пинком под зад дали просто. Как плыви. Справишься хорошо, не справишься, ну сам виноват. Это что такое? Хоксмит. Сундуки с сокровищами 5, страниц руководства 10, все-таки димимасики. Димимасики буду называть. Насколько большая долина Хогвартс. Нихера себе. Побережье, мыс, озеро, регион. Ёлы-палы. Тут Хогвартс сам по себе здоровый, а тут еще карта такая открытая, большая. Капец. Не знаю, за что хвататься. Magic. Магия. И я уже в теплице. Я не помню, что я хотел сделать, потому что я когда записываю, сколько-то записываю, час, два, три, потом это все рендерю. А потом вот эта фраза, что куда мне идти и что надо делать, может всплыть где-нибудь вообще в середине видео или в конце даже. Но по квесту, я так понимаю, мне нужно занятие по травологии и... Ёб твою мать. Поживите жизнь студента, пока профессор Фиг не вернется. Посетите занятия по травологии. Встретитесь с Натти. Натти попросила встретиться с ней. Занятия по травологии. Задача профессора Гекат. Против врагов. Найдите хитроумный ключ травмический. Господи, сколько всякой... Мне это нравится. Сколько всяких квестов, мне это нравится. Только надо... я не знаю, по основным пойти квестам или второстепенные делать. Ну, вообще пока занятие по травологии. Что это за цветок? Листья бадьяна. Закрыто. Ой. Ну, давай, начнем урок. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Мне нравится этот преподаватель. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Да, спасибо. Мне нравится такой преподаватель. Очень нравится. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. В смысле морковью кормишь? Издевательство. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Опять мандрагора. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. А мне еще дадут ее повытягивать, я думаю, это будет катсцена. Хрена орёт. В этом фильме вообще что-нибудь слышно? Так, заткнись. Капуста. Или что это? Это щебель. Я готов на травологию ходить круглый год. I'm very sorry about that.
Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Это Now был for очень our короткий next урок. task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Да-да-да, давай рассказывай, что мне надо. I wonder if hippogriffs like not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да, вроде легко. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Что надо посадить Because семена, fancy использовать магию, Ditany's свет. restorative properties make it a Разблокирован vital стол для ingredient in горшков. the Wiggenweld potion, Маленький as стол you для all should know посадки. from Professor Sharp's class. Время размера, маленькое растение. Время выращивания 10 минут. Листья растений примерно... для рябинового Well тона. done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when можно не you're надо? finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Я обожаю кусачие растения. Вот тебя, видимо, надо покусать, да? Точнее, дать покусать манекен. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Давай я тебе покажу, ты иди вперед, а я за тобой. Так какого хрена это ты должен мне показывать, куда идти, а не я с тобой должен идти, а не ты за мной. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Это было I nearly легко. put Sebastian in. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the Собрать всю cabbages a bit. капусту. Delve in the rest. И как бросать в него капусту? Атакуйте манекен с помощью китайской жующей капусты. Удерживайте Tab. И нажмите, чтобы открыть круговое меню инструментов. И назначить китайскую жующую капусту. Затем нажмите Tab, чтобы использовать назначенные вам инструменты ведения боя. Что, ими можно бросаться? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Блять, бедный Mum манекен. planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. О, гномы, я помню, в какой-то встрече Vicious little части bastards, aren't they? старого My Гарри kind of Поттера plants. у Not like семьи stupid Уизлиных Goober было tubers and bouncing гномов balls. ловить. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, Поддержка даже от even if капусты. it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Странно, что при Other обороне plants too. Хогвартса никто не использовал Ones your капусту. parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Исчезла.
Я думал, на тап какая-нибудь ульта будет крутая, а это получается просто зелье и вспомогательные. Ну, типа как бросок гранат, что ли. А что тут? Замок вроде был. Вернитесь к профессору Чесноку. Все по чесноку, профессор. Я не пропущу ни одного уже занятия. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я тоже от растений много пользы. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's А как же насчет everything. дополнительных занятий? Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. А как же дополнительные занятия? Извините, Чеснок, мадам Чеснок, а как же доп. Занятия? Послеурочные все дела, внеурочные мимо. Обидное. Так, мне нужно идти карта мира. Мне нужно идти куда? Мне нужно идти сюда. А чтобы сюда попасть, нужно... Так, карта Хогвартса около дворика. Вот сюда мне надо. И ТПшка сюда. Не хочу пока по доп-квестам, хочу пока по основным, а потом уже, как надоест, по доп-квестам пойти. Потому что мало ли что-то по доп-квестам нужно будет какое-то заклинание использовать, которого у меня нет. Так, у меня есть капуста, и я не побоюсь ей воспользоваться. Почему мне показывает и туда, и обратно? Почему у меня два квеста есть? Задание. Встретитесь с Нати. Так, посетить... А, занятие по зельеварению. Ну, он основной, ладно, пойду к Нати пока. Потом уже зельеварение. Профессора Снега там вряд ли будет, так что можно и пропустить. Куда вы мне показываете бежать? Я не хочу бежать. Какого черта игра? Вот это мне, пожалуйста, можно? Все-то тут 200 метров побегать. Хагрид! Хагрид, ты дома? Хагрид? Хагрид! Я узнаю эти места. Странно, тут раньше был гиппогриф, теперь тут коза. А постучаться? Извини, Хагрид. Наверное, тут что, Хагрид? Это туалет? Не хочу знать. Да, здесь выход назад есть. Здесь пещера. Хоба, хоба. Пойди, что-то злобное плавает. А ну иди сюда, говно. Сюда. Сюда иди. Пущище, кто? Что это такое? Фу, пиявочный сок. Пущевица, это перойка. Она высохла. Карман. Что-то, мне кажется, это надо сюда поставить.
И... поджечь. Что ж, тип немного подождет. Блин, там наверху плата, может вернусь. Интересно изучать, что тут, оказывается, у Хагрида было подземелье какое-то. Наверное, где он содержал всяких страшных чудовищ. Пальто браконьера. Ну, здесь больше ничего нет. Обидно. Ладно, тогда наверх надо забрать страничку кодекса. Тоже непонятное что-то. А где книжка-то? Ой, это что, внутри что было? Инструмент смотрителя. Можно было предположить, что это набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать создание всевозможной мебели для уютной хижины, любых, даже самых невероятных размеров. Ну, а где продолжение? Можно было бы заколдовать, чтобы использовать бла-бла-бла. То есть можно было бы заколдовать, но что-то продолжения нет. Ну ладно. Бежим быстрее. Когда метлу дадут и роды. Хочу полетать. Привет, Нати. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Я не могу тебе сказать. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts studently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Окей, спасибо за помощь. А зачем вообще это место позвала? Off on another adventure. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Где? Какое-то новое задание. Кто-то кого-то бьет или что? Здесь какой-то квест. Да-да. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake.
Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Ладно, нырнем. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than Вот я в напарнике, that. наверное, бы взял. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. Ярдов, It would be сколько это wonderful метров? to have my grandfather's astrolabe back. Вот что, метров, метров. I do А какая hope you рука? find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А как нырять-то? Мне кажется, я тут, конечно, утону сейчас. Потому что я без понятия, как нырять. Ни Ctrl, ни S, ни пробел, ничего. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. А нырять я, наверное, не могу, потому что нет. Что это такое? Шкаф. А можно было бы сделать, чтобы там надо же обросли использовать магию воздушного купола. Не? Теперь просто плавать по точке и нырять, когда появляется эта фигня. Когда пузырьки появляются. Серый ночной колпак, великолепно. Странно, что меня еще никто за ногу не схватил. Двухцветные перчатки с орнаментом. Хорошо, что я перед этим в Хогсмит сходился и продал все нафиг. Да где мне искать? Сейчас уже ночь, он уже вечереет. Уже даже сохранение было. О, астролябе рябиновый отвар, великолепно. Так, куда плыть? I should let Grace know that I found her family astrolabe. Где поплыть-то? Не туда, не туда. Ну, хотя заморочка из-за доп-квеста, изучать дополнительную магию.
Ну, не знаю. Я бы поисследовал подводный мир, если бы он здесь был. Но, видимо, что просто не добавили, поэтому нет ничего из вышесказанных мною средств для изучения озера. Кстати, мне интересно, ночью как здесь можно будет передвигаться, или типа, если ночью встает, нас сразу Хогвартс пишется. Да блин. Да блин. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Да. Да, просто так не отдам. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Не, я лучше по старинке возьму магнит посильнее, закину в озеро и буду тут доставлять вещи. Доставать. Маска русалки. Текс. Инвентарь. Пора приодеться. Ни хрена себе. Двухцветные перчатки с орнаментом. Легендарные. Использовать. Мне их надо перекрасить. Хотя ладно, сейчас сначала переоденусь, потом перекрашусь. Какой кошмар. Хуже, хуже, хуже. Хуже, хуже. Так, изменить внешний вид. Черные. Шапка. Это забавно. Без шапки, пожалуй. Так, это я изменил. Шейный аксессуар. Кстати, я тогда шарф-то продал, думал, мне нафиг не нужен. А он оказался очень... Даже его можно применить. Нет, видимо, вот это. Красота, красота. Так, а теперь там кто-то звал на помощь. Ребят. Теперь пора лезть не в свое дело. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Rookwood? Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like Ребят, a бежали word бы with вы, you. а? Students, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Ой, ребята. Все? Oh, watch the light go out of your eyes. Дуэлянтка. О, еще бегут. В разделе коллекции появился новый тип врагов. Здесь... Ай. Очко мне. How embarrassing! Tell Rookwood to find himself. Ни хрена себе. Я думал, он их не убивает. А у меня просто чувак их изучает. Блять, они сдохли, как я с них лут-то поимею? Пидорасы. Слабаки. You all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya? Yes, my wife.
She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Перевели как подруга, hardworking сказала my wife. Brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Неужели... I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Конечно, помогу. Я люблю I brought a исследования. trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Целый сундук мальвы, отлично. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Берите побольше. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice Что the хотел сказать? vines on these pillars here. И учат, что хотел, защитные заклинания, там, ни экспеллярмус, ни остолбенение, ничего такое. Сразу какие-то атакующие заклинания, чтобы враг боялся. Очень странно защитные заклинания. Работает. What should I do Ну now? да, и что теперь надо сделать? This is uncharted territory. I am... Incendio! The flames make the pyre sink. Ой, что-то с текстурами опять все плохо. Ой, как с текстурами все плохо. Я думал, это все уже прошло. Ой, успокойтесь. How beautiful! Надо отсюда валить срочно. Блять, как это пофиксить репару, блять? Блять, это воду распидорасило. Капец, это распидорасило воду. А я в ней плавал. И что тут надо сделать? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. Я уже у тебя I сундуки забрал, really все, что было. must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Интересно, и что это? Что за новенькое? Ладненько. Левелап. Нужно починить мост, может из-за него. Вот как мне открыть? Ой. Удобнее сяду. Это что такое?
Петрификус татавус. Петрификус таталус. Пипификус. Так, репаро. Почему у меня нет второй этой? Тебе обидно. Репаро. Мало ли распидорасило из-за этого моста. А теперь сундучки. Там еще квест какой-то. Ревелио. Сабля коричневая. В смысле сабля коричневая? Ну, простенько как-то. Мне вот это пока больше нравится. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, надо найти пропавший телефон. Ревелио. Угу. Я себе сундук забрать не смогу. Что ж делать с глазастыми сундуками? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. А это что, торгаш какой-то? Ну, видимо. Наверное, универсальный. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Кто вы что продаете? Можно быть на ваш товар. Сейчас продам ненужные шмотки. А, у тебя есть золотоглазки, мухоморы и пиявочный сок. Великолепно. Усиливает защиту выпившего. Зелье Максима. Рябиновый отвар. Так, это забирай. I'll have no trouble selling this. Thank you. Жалеть шмотки не стоит, все равно, я так понял, до хрена будет. Потому что на шмотке очень мало места выделяется. Ночью в какой-то лес. Чё бы нет.